Karibu sana to another Sanaa kwa Sanaa Sunday session. This is yet another Sunday session ile tunafanya on a Monday. Leo ni 3rd of April 2023 at 5:24 am. Tukienda hivi, we'll be doing these sessions Monday asubuhi at 7 am, at 6, at 8, as people, as the common folk, as the proletariat are headed to work. We shall be doing these live sessions then, as it seems from the way that kunaenda. Shukran sana kwa kukua hapa. For now obviously niko peke yangu. It's 5:24 am. Kwenye niko kunanyesha. Why do I expect people to be here at this hour? But tunajua tu Sanaa kwa Sanaa kuna very many possibilities, so sitakuwa surprised at all if anyone shows up for this session. If people show up for this Sanaa kwa Sanaa Sunday session on a Monday at 5:25 am. So tutafanya a recap of what we discussed wiki iliyopita, then to get into today's conversation. This week hatujakuwa na any other videos on YouTube apart from our Mziki ya Wiki 2.42 video, which nilishare a few moments after nitoke live. Did a live at, was it 3 or 4 am? From 4 am or from 3 am. Ilikuwa the session that inaanzisha what I think would become the norm. The reason nasema we shall be doing these sessions at 6 or 7 or 8 am because leo tumeianza 5:25 or 5 whatever nimesema some moments ago. So ukienda hivi tutakuwa nakuja hapa hizi maidha. So after that session nilishare Mziki ya Wiki 2.042. A few moments after this session tutakuwa na Mziki ya Wiki 2.043. Anyway, kando na hayo, our session ya wiki iliyopita kulikuwa na Roots, a performance by Wanjiku Mwauganga that nili review kwa that session. Kukawa pia na Dilation, a performance by Esther Kamba that I also reviewed. Hiyo sikuona yote, so I only talked about whatever I was able to experience. It only happened on Saturday. Roots only happened on Friday. After that, I also touched on evolution of Kenyan music. Ilikuwa event ya kuzungumzia historia ya muziki ya Kenya and the way that it may evolve over the years, covering 1940s up until now. Event ya La Music Junkie, Elias Furaha, na baadaye nikazungumzia naam, show ya mbunge. The reason nilikuja hapa wiki iliyopita, show ya mbunge safari ya Malenga iliyofanyika Nakuru. So that's what tulikava wiki iliyopita. Check out that video if you haven't yet, and I will take this opportunity kushukuru Nyanchama. Asante sana Nyanchama for watching that video time uliona, which ilikuwa after ifanyike, because wewe si mchawi kama wengine wetu, na inaeleweka na inakubalika. But shukran sana Nyanchama kwa kushiki that video. Uliona in bits, ulicomment as you were watching it. Nashukuru sana for your participation, for your engagement, and for being a huge pillar wa Sanaa kwa Sanaa. I truly appreciate you Nyanchama. Asante sana. Pia ndasema shukran to La Music Junkie, Elias Furaha mwenyewe. Sijui iwapo walicheki the entire video, but alinitumia screenshot ya the video akicomplain kuhusu timestamps. Unajua Furaha ni Nina, so hana wakati wa kukaa kuona video za 10 hours kusikia nikitoa maoni kuhusu show yake ama kuhusu shows that nimeattend over the week. So Furaha pia shukran sana kwako kwa kucheki hiyo video. Kama uliona, kama hukuiona, I take back kile nimesema. You're waiting for timestamps. Zinakuja, but shukran sana pia to Furaha for that and for kile ali organize. So go and watch that video
usikie what I said kuhusu hizo events na vile nilizi capture, vile nilizi experience. So vile unaniona hapa na vile unasikia sauti yangu ina sound kwa hii session ni because of kule nilitoka earlier. Nilikuwa blankets and wine, which is what we shall get to kwa our last part of this conversation, kwa our last part of this session. So nime-strain my voice box. I am still doing the same by doing this live session and coming here. I should have forfeited for today. Ingekuwa the first time I've done so, which is not bad. How many episodes and editions later? 90 something. Acha ni confirm ni ngapi. Hii ni the 91st Sunday session. 91st Sunday session since tuanze without failure. So kama ningelenga hii na tubaki at 90 based on the previous session haingekuwa mbaya, si ndio? But African ni nani? African ni nani? African ni nani? Question, African ni nani? African ni nani? Na tuko hapa hii wiki ile imeisha, kumekuwa na events kibao sana. Ni reminiscent of, I believe, the week that was 2 or so weeks ago, ya kulikuwa na so many events, a lot of events. Hiyo wiki ya Women's Day, was it that one really or the one? No, ni after, but kulikuwa na wiki fulani in March, the week before the last week of March, ilikuwa na so many events. Then hii wiki pia, or 2 weeks before the last week of March, then hii wiki pia, which is the final week getting into April, ilikuwa pia na events kibao. So if you're watching this na unataka updates on events that's gonna happen, I usually share this on Instagram, on Facebook and on Twitter. Imekuwa a conversation that came up previously kwa one of our Sunday sessions, nikiongelea events nimeenda nikizireview. Then a few weeks back nikamwa naweza jaribu kwanza kupost about them, na zimekuwa ziki kwa productive na zikipatia watu an overview of what is happening. So if that is what you would like to know na uko interested, Twitter, Facebook, Instagram and the links to all of these places that nataja ziko kwa the description of this video. Pia ukienda kwa our about section utapata all the links zile unahitaji, na utajua kuhusu events zile zinafanyika na utakuwa aligned. And then find whatever it is that you want to attend, whatever floats your boat, or pia huwa na advice things that you're not familiar with and you are curious, enda uzicheki. Kama ni post imekufurahisha, enda uone. Kama ni the description of the show, go check these events out na utembe na uone vile people are doing stuff out here. Now experience whatever it is uta experience, then pia let us know about hizi shows that you go to. Kama kulikuwa na cheche leo ya Tetushani, sikuenda, but a person I have mentioned, Nyanchama, alikuja for hiyo session ya wiki iliyopita, aliwatch after, akasema hakuwa anajua kulikuwa na show ya Tetu, akabuy the ticket to the show with the quickness. So mkienda hizi mashows, for instance Kanyanchama hivi, unatuambia vile show ilikuwa. So unakuja kwa comment section, unatuambia show uliattend hiyo wiki,
So for instance, if you're watching this video, out of all the shows na events zile zilikuwa zina happen this week, niambie show ulikuwa, and briefly tell us about your experience kwa hiyo show. Tutashukuru sana. Ni part of documentation, ni part of storytelling, ni part of archiving. It keeps it going. So pia wewe tupatie perspective yako, adisia experience yako kwa comment section, na tutashukuru sana. Out of all the sessions I've ever done, this is the first time I've felt like sneezing during a session. 90 plus later, even more reason why singekuja hapa. Anyway, let's get into kuongelea yale ambayo yametuleta hapa, yale ambayo yamekuleta hapa. Kuna pengine uko tu hapa for the fact that this is Sanaa kwa Sanaa, for the fact that this is another Sunday session and you usually watch this, hiyo pia ni understandable. So kulikuwa na Boiler Room and Ballantines, they had a collaboration. They were around, walikuwa in Nairobi for a 3-day event from Tuesday 28th of March hadi Thursday 30th of March, because Friday was 31st, then Saturday was first. So Tuesday hadi Thursday walikuwa na 3-day event. The first day ilikuwa conversations, interviews. Siku ya pili ilikuwa masterclass. Siku ya tatu ilikuwa sherehe, as people would say, as you would say. So I attended 2 days. Nilienda huko Jumanne, nikaenda huko Alhamisi. So for day 1 kulikuwa na mazungumzo mawili. So ya kwanza ilikuwa a conversation between Tela Wangeshi, whom I have mentioned here before, not here kwa hizi sessions, but here on YouTube kwa videos 3, na hizi ni videos za wakardinali. Our prediction video ya what ndani ya Cockpit 3 would sound like. Video ya pili ilikuwa my reaction video ya the album, then ya tatu ni our review of the album, myself na Irauka. So kwa those 3 videos I mentioned Stella Wangeshi, ni a music journalist, na nilimtaja nikirefer to a comment, a tweet that alimake after the album itoke NYC3, akiongelea response ya watu to the sound of the album. I won't get into this. Check out those 3 videos if you want to get more context na ujue kile alisema and how it tied into the music and how we discussed and delved into the music. So yeye ndiye alikuwa anazungumza na Coco M kuhusu the rise of East African club music. That was our first conversation that really opened the evening on Tuesday. A small sized kind of audience, ilikuwa packed bado rooftop ya the mall where the events zilikuwa held, but in comparison to what was happening on Thursday you couldn't even compare the two audiences na sizes zao. So ilikuwa kule juu, tulikuwa mekiti chini for the conversations and loved the set design, how walikuwa wameka the seats with the different cushions and the different seats mle ndani, and then ku have Coco M na Tela at the front with a screen behind them with the poster na Coco M, and could tell what the conversation was about na kutumia aspects za graphic design and light design na pia set design ku make the ambience na kuset the tone for the conversation. So the rise of East African club music, waliongelea a lot regarding the same, and I have snippets of the conversations which nitakuwa na share hii wiki, possibly tomorrow, kisha ni Tuesday. I shared today snippets za performance kwa hiyo show ya Mbunge Safari ya Malenga on Instagram. So nitakuwa na share snippets of the conversation kati ya Tela na Coco M on Instagram. So you should be there. Follow us on Instagram. Uonange hizi snippets of hizi shows na hizi events that mi huenda. Kuna a lot. So kuwa in tune. Pia wiki iliyopita Enyanchama commented on the same. Nilisema nitaanza kuzicompile into either reels or
shorts on YouTube or just whatever amount of length of videos that there'll be here on YouTube for posterity na keep the conversations going. So kulikuwa na elements of comparing the club scene ya Kenya to the rest of the region, so Kenya na East Africa, compare the East African region to the rest of the world because Coco M has played in different places globally, so kupata insights zake into the different spaces amekuwa in, akicompare na East Africa and the Kenyan club scene, and alikuwa very detailed about it. Nilipenda vile alikuwa na tackle the questions, how alikuwa na respond to the questions. Pia kuangalia the scene here and the kind of music being produced and how it ties into the club scene, kuangalia the different clubs around here and how that shapes music, look into the role of clubs, the role of social media na the internet and how it may transform over the years, because if you go back even 5 years ago, the scene is not the same as it was. Ukienda back 10 years ago, the scene is the same. So ukienda back 20 years ago, the scene is definitely not the same. So kupata hizi insights from M regarding the scene here, then kuangalia the region, then kuangalia the region and the global scene, ilikuwa insightful kusikia toka kwake. I do believe that the conversations shall be shared later na Boiler Room na Ballantines, so you can check out their pages on YouTube, on Instagram for updates on the same na usikize easy conversations, same to what I said in February after niende the live recording ya BBC. I mentioned here that niliona MDQ alikuwa post photos and then akasema the convo should be out soon, so I'm assuming by now imetoka, sijafuatilia, but ni the same thing with the conversation ya Coco M na Tela Wangeshi and the discussions that they had even after kwa the second part of the evening kuhusu alternative music. Ukicheck out the pages utakuwa updated as to where to find these conversations na usikize what they were about na ufollow up, and pia uone more perspectives regarding the same, pia uongelea perspectives kuhusu the East African club scene, vile experience, vile unaijua, vile understand, na hii ni part of the ongoing history ya documentation of Kenyan music, now of the Kenyan scene, which in a build on kile Furaha alifanya and what we discussed wiki iliyopita. So this seems to be a continuation of that event and of that conversation na hiyo discussion ya the evolution of Kenyan music, because some of the sounds that Furaha alishare about na watu waliongelea zilikuwa discussed in terms of hizo perspectives kwa kile Coco M alikuwa anaongelea na what Tela alikuwa anauliza. Then pia what walidiscuss kwa the follow up to hii session ya kwanza ya Coco M, the conversation ilikuwa on alternative music. So swali la alte ili come in na kusikia perspectives tofauti from the panelists on alte na pia on alternative music, which was the bedrock of the entire discussion na hayo mazungumzo yao na Tela Wangeshi. So hii event ya Boiler Room for the 3 days ulikuwa una RSVP. So last year ilikuwa focused on drill. Drill became a thing. Brooklyn Boys walikuwa wamehit and wakajipata as part of the session the other time. This time ilikuwa kitu tofauti, so focusing on the club scene na focusing on alternative music, and ilikuwa curated with Boiler Room na Ballantines in collaboration na Coco M mwenye anafanya an amazing job and has been for a while now. Nilimwongelea time nilikuwa na discuss
nilikuwa na review na nilikuwa naongelea the event that happened at the Mist during hiyo wiki. Nimesema kulikuwa na events kibao courtesy of Women's Month. Alikuwa ana play at the Mist, yeye na Mariachi na Gadhoni na Mondrea. Tafuta hiyo video uone what I said and how they played and how they represented. And I'll say here again, if hata si if, cause Mist tukuwa na events kila wiki, ilikuwa niseme if you hear kuna a show at the Mist ama kitu kama hiyo, but if you get the chance ya kwenda the Mist on a Friday evening, on a Friday night, enter the Mist uone whoever is playing, follow them as well at the Mist KE, utapata information. They usually update hizo posters mwezi ukianza kusema who will be playing, then you can check your calendar, ujipange if you're in a position to attend na uende usikize. So niliongelea Coco M because I talked about everyone who was playing that night, na nikasema amekuwa akifanya kazi fiti sana for a while now, and hii a while yangu with me goes as far back as 2017 time nilimjua na nikamuona akiplay, na alikuwa na play hip hop at the time. Since hapa we share ideas na thoughts as they come to mind, should have a sit down with Coco M. Na nikisema should, sisemi ati imepangwa, but nasema should kumaanisha inafaa kupangwa, na ikipangwa tutazungumzia trajectory yake na career yake as we discuss what we will discuss. We have been having conversations with artists. One of them tumemtaja kwa the video title here, which is our third item on this list. Another one ako connected to our last item on this list. I hope zita come through. So the second conversation ilikuwa in convo with DJ Shock, with Justin, Willy Will, with Bakita na with Njuki Kiuri. Njuki Kiuri ndiye founder wa Radio 254 wenye in the past few months wamekuwa undergo changes na developments because walikuwa na matatizo ya funding, so they had a call out, wakaambia wasaidie ku fundraise ndio waendelee kuexist and the establishment endelee kuwa what it is. And during the session alisema when they started walikuwa an online platform, then months after waanze perhaps 6 or 8 months or so wakadecide kukuwa na physical space, and that ilimaanisha kuna a lot of expenses to consider na to take into account. So with that ikakuwa at some point challenging for them, so they had to ask for help and people came through for them na waka sijui kama wali reopen the space walikuwa in ama ilikuwa entirely new space, but point ni space yao bado ipo na wanaendelea kufanya ile kazi ambayo wanafanya. So DJ Shock, then Justin, Njuki na Bakita ndio walikuwa panelists for this second conversation still na Tela, na ilikuwa regarding alternative music, but specifically how community run spaces and collaboration can nurture Kenyan alternative music. So ukiangalia even the way the panel imekuwa structured, tayari kuna hiyo idea ya alternative music na collaboration. Then these individuals on this list have been part and are part of different communities and different community run spaces. So ili align na ili enhance the conversation and what it became, kusikia different perspectives regarding hii idea ya community, but largely kuona a unification of ideas regarding the alternative music space and community run spaces and how this can
become bigger than what it is. Perspectives, as I said earlier, kuhusu what alternative music is, what artists are alternative musicians, what that scene looks like, vile wase wana produce alternative music, kudiscuss pia alte and what that is. DJ Shock alishare a fascinating and eye-opening story kuhusu communities, akisema vile alianzisha a group on Facebook a few years back akiwa peke yake, na hii need ya kuconnect na DJs na need ya kufunza, and this information na knowledge gap, and that's where learning na education comes in, and akaanza kufunza na kushare tips on DJing, and DJs were coming through kwa the community, and so kile alifanya kwa hiyo group, alitafuta DJs akawaita kwa the group, and pole pole ikaanza kubuild fika wase so tano, ikaanza kubuild, ikaendelea kubuild, so people are sharing information, tips and resources and the like, and after a long time, but courtesy of hii process yake ya kujenga brick by brick, as Sanaa kwa Sanaa is currently at 780 subscribers. Maybe when you're watching this, someone has unsubscribed. Maybe it's 779 or lower. Who knows? Or maybe time unawatch hii video tulishapita 1k subscribers, which has been a target of ours for, sadly, a long time. We're still here, right? Still here. Regardless of mimi kukuja hapa at 5 a.m. None of this really seems to be working, right? Right. So brick by brick akabuild your community, na alikuwa anasema alifanya hivyo polepole, gradually, kuita watu, na aliona ikigrow na ikiblossom into eventually what became a group that has 27,000 members. Na ilikuwa yeye ku-expound on concept ya change and how we view and conceptualize change, and also kuongelea the difference that one person can make. So kuangalia community run spaces, kuangalia policy, kuangalia alternative music, kuangalia the government. Na alikuwa na share hiyo anecdote akituambia hii power ya mtu mmoja, so vile ye mwenyewe as one person alianzisha hiyo group na hiyo community, then kutafuta other individuals, other persons, kuwaambia joinini hii group, and then individual after individual, person after person, one after another, ikakuwa kile ilikuwa, ikafika punch na ikapita, ikawa na tipping point, ikafika 27k. Na alikuwa anasema to date anaonanga how that group imegrow, watu bado wakishare information na resources with one another, and how amazing that was vile imekuwa, na akikompare na kule ilianzia into what it has grown into, na hii power ya mtu mmoja na hii idea ya change and what unaweza fanya na role unaweza play. Pia akasema courtesy of that na kile alianzisha, alishare something else that walifanya na Coco M a few years back, also as Justin also na come into the picture. Alikuwa anawasaidia yeye, Shock na Coco M, walikuwa wanaanza kufunza watu ku DJ kila wiki, na walikuwa naifanya wakiwa na just a small system and a Bluetooth speaker. So Justin was helping them with setting up, and Shock alikuwa anampea gratitude for helping them through that journey when walianza kuifanya, but the main idea was with nothing or with little walianza. Yeah, tell me more about that. Oof. With nothing or with little, kuanza what you can. Walianza na walikuwa na their small equipment and they had nothing, and even Shock alikuwa anasema how since ilikuwa weekly thing, alikuwa na hizi stresses za kufikiria anapata fare wapi on this week ndio aende na show up for this weekly thing.
during some of those days that walikuwa napatana, but kuendelea kuifanya. Nakumbuka alisema importantly God alikuwa na show up for them kila time, na alishow up na ikaendelea, and the process and the idea ikawa consistent, but the point mainly ilikuwa hiyo idea ya kuanza kutumia kile unacho na kukuwa consistent at it, ilifikisha to a point where by time ya COVID, so alifunza a number of people. Time ya COVID, gava ilimtafuta kumuuliza what can we do for Kenyan DJs during the time, na waka discuss, came up with a program where people had to give and deliver mixes, and then wapatiwe mado that zitawa sustain during the time. Na pia speaking of that model, alikuwa pia anasema that hakuwa anataka kushika hiyo pesa, alikuwa anaambia those responsible, these are the people that we have, once they deliver the mix for people's entertainment wenye wanawa watch and the like, send the money to them directly. Na alikuwa anasema this was a result of hizi projects na ideas zile alianzisha a while ago. So za change ideas za kufanya projects and starting what you want to start, concept ya different a one person, ile one person anaweza make and the like. So similar to Justin na kuanzisha Santuri, which imekuwa iki highlight electronic music. Pia wako na DJ classes, Justin teaches DJing. Shock pia ufunza DJing, wako na classes za production. Walikuwa na a cohort that came in January, or was it in Feb? Morio, one of our very own here, alikuwa part of them. So kuna hizi activities zile wanafanya, and Santuri pia being a community run space, na kuona what wameweza kufanya kupitia hizi classes, na pia kukuwa a space that hosts people. Walihost recently Furaha alifanyia show yake huko, hiyo event that nimesema, Evolution of Kenyan Music. Budhoni mimi alikuwa na show yake Reflective Surface at Santuri, yeye pia amekuwa part of Santuri. Shiki for example, connected to Santuri, amekuwa akifanya shows, akiperform, amekuwa akigrow katika career yake as a DJ. Alikuwa kwa main stage after performance ya Nyashinski hours ago at Blankets. Kina Coco M ako part of Santuri, Monrea as well, part of Santuri. So wanafanya a lot. Our second hangout of last year na ever thus far tulifanyia Santuri. So hapo the mall kwa basement, Santuri Salon, wako na another space side za Kilimani where Deeper Connection walifanyia launch ya EP yao Notable Manners ama Not Able Manners. So you can see wamekuwa wakifanya a lot na wako na number of activities zile zina include na zina relate to na zina connect with communities na different communities. So yeah, pia alikuwa part of that is Justin of the panel, akashare ile kazi amekuwa akifanya. Pia kulitokea masuala za representation in terms of women and how they fit into the alternative scene and their participation, their roles, zile barriers ambazo wana face of entry, zile changamoto ambazo wanazo, na zile changes pia and developments that zime happen in different scenes, and zile changes and developments that zime happen and that we can see as part of the growth na evolution of women kwa the alternative scene and what they are able to do na kile wamefanya thus far and where this can possibly go. And you can see a reflection of the same. Ukisikia story ile Shock aliongelea na the anecdotes that nimecover, inclusion for example na role ya Tela kwa this, and Coco M for example as part of the entire event na curating. So unaweza ona whatever it is that ilikuwa inakuwa discussed
ina happen na iko in the process of happening and becoming something else and taking other directions. Then kukawa na perspective za journeys za wasanii, so kuongelea alternative musicians, and Njukia alikuwa ana mention some artists watu kama Maya Amolo for example. I mentioned pia Brandy who was on the lineup kuperform on Thursday, the last day of the event, huo usiku wa mwisho, na kuongelea safari for instance ya Brandy, yeye personally as Njukia having known Brandy for a long time, na kuona ile place amefika hata si of putting in the work. So this ilikuwa ina tie to idea ya the barriers that women are facing, and then the progress that they've made, and the spaces that they can get into and that are available, and kupush na kufanya what they possibly can kufika to certain heights na kuachieve certain achievements na progressions katika career zao na pia generally for the entire scene. So alikuwa na share some of these stories na zile observations amemake and the kind of experiences amehave katika the scene. So experiences zake with the alternative scene na pia with the scene in general na space yake, that is Radio 254. Bakita as well alikam in kwa hiyo conversation, sa tukiipeleka kwa a different dimension with regards to the queer space and the queer community and the queer run and queer driven communities that are there, the significance of such communities for artists, for musicians, and also for queer people in general, kwa sababu hiyo ndo essence ya the communities and hizo spaces outside of music, na kupatia watu home, kupatia watu community, kupatia watu moments of community, of bonding, of relating. And alikuwa iongelea na kushare the significance of the same, na pia hii importance ya claiming and reclaiming spaces na identity na empowerment, na kuona how zinatie into the space, but sana sana umuhimu wa hizi spaces kuexist na kile zinafanya, na pia yeye kukuwa hapo na kile inamaanisha kwake yeye kukuwa part of this panel, na pia kuangalia what inamaanisha for other queer musicians kutell their stories, kushare their narratives, because similar to the story of the East African club music, Kenyan club music, kuna pia hii importance ya stories zile zinakuwa told by queer musicians and queer people in the country. And if you've been aware of queer spaces and what the movement inafanya and the activities that wako nazo for a number of years, then unajua some things that have been happening in the scene, whether ni musically or outside of music. Kuna a lot of work that has been done, still kuna so much to be done within space of the queer community by itself and as an organism in and of itself. And then the immense work that has to be done when it comes to the rest of the country. Hapo sasa ndio kuna sasa hapo ndio kuna kazi kibao. But just looking at what has been done thus far, milestones zipo, the communities zipo, na pia ilikuwa shared rightfully na accurately, aptly na Bakita. So that is what was covered kwa the second conversation, yeah, how community run spaces and collaboration can nurture Kenyan alternative music. That was Tuesday. Nimesema niko na clips nitakuwa na share, so for more perspective, for more insights,
cheki stories zangu kesho, ni follow Instagram, do the necessary. Pia I'll be compiling them into long-term video formats as I said last week, and Nyanchama second hizi ideas nyingi nilizokuwa nazo during that live. And it's 6:03 a.m. Sikuenda for the masterclass ya GQ, nilisikia ilikuwa fun. Niliambiwa hivyo na Music Junkie as well as Corin Kahi mwenye pia amekuwa na ni part of the Santuri community. Nilisikia ilikuwa fun. Nilifika Wednesday Goethe-Institut for Jackie Karuti's exhibition. Serendipity. Nimeongelea zile milestones zimekuwa made, zile activities zimehappen na progress imefanyika kwa the queer community and the queer space. Jackie has been part of that story and that lineage sana. Amefanya a lot of work. Alilaunch kitabu courtesy of hii exhibition, but as I was even talking about activities that zimehappen, nilikuwa nakumbuka what was the name of Out Film Festival. I have a button, yeah, Out Film Festival hapa. The thing with showing items here, I am just emboldening Nyanchama's inner colonialist. So watch video ya wiki iliyopita for muktadha ya kile nimenena, uta understand kile I'm saying, na pia uone hiyo video utaelewa. Mimi kama mwanahistoria, acha niwaonyeshe history. Do I have the history here? Mimi kama mwanahistoria, acha niwaonyeshe historia kidogo tu. Also, speaking of Out Film Festival, massive shout out to Babo. Hi human, if you're here. That is for me and you. Niko na a program here ya Goethe ya October to November 2015. And naona losing grip hapa 19th November 2015. Losing grip ilikuwa a performance show by Ngatia, the one and only Ngatia, who also, speaking of milestones, what? Kile Ngatia amefanya, acha tu. I wrote about losing grip in 2015 on Facebook. That was the year nilikuwa nimeanza kuandika stuff. These artists are Ngatia, a spoken word poet, Floflani, a rapper, singer and Floflani, a rapper, singer and beatboxer, and Fee, a singer and amazing performer. It will be directed by Elsafa Njora, who has worked with TFB, an actor and thespian who has worked with some of the best productions in the country. At this time, TFB was non-existent. So ni fascinating how that has just happened. So I've just bumped into this on my way to kule nilikuwa naelekea. As you can see, this is what history does. Mnanga place moja and then unajipata places zingine. Je, kile nawatafutia iko hapa au la? Kama haipo hapa, siko sure this is the actual one that I'm looking for.
but let us see. Nilikuwa na I was looking for a particular booklet. I think I still have the booklet, or do I? It was such a beautiful one, such a beautiful booklet. Nikiipata, I'll show it here wiki ijayo. If I do happen to get it during this week, I don't know if I still have that. Ilikuwa such a beautiful one. And ilikuwa na hii theme ya kanga, courtesy of your Out Film Festival. Or was that something different? That might have been a different exhibition. Might have been. Nikipata, naisho hapa wiki iliyopita. And I'll read up on it kukumbuka. So, Out Film Festival. First, this is the button. Out Film Festival. Nyanchama, I know I am emboldening the colonialist in you. So this is Out Film Festival 2018. We do not have the luxury of shame. So ilikuwa kama sipati this, niwaonyeshe seen this. If you've watched some of our videos where this thing appears, you've seen this. We do not have the luxury of shame. Out Film Festival Nairobi, 7th to 10th November 2018. You've seen this before. In the pit, Floflani, I've mentioned Floflani. Goofy, Love and How It Comes, and then She, with the drama queen and blankets. Serendipity too. So 7th to 10th of November 2018. Screenings plus panels, weekdays 5 p.m, Saturday 4 p.m. Institute auditorium. Admission free, restricted 18 plus. So before I even get into this, because I want to get there in a few, but nilikuwa nasema the reason I pulled this out kazile Jackie amefanya, and hii ni alikuwa the host throughout hizi panels, the screenings, and 8th edition ya Out Film Festival curated by, sika utaona, there we go. Let me try something. Sika itaonekana though. The idea is that you see, focus on this. Hapa rather, Jackie Karuti and Muthoni Ngigi hapa juu. So it's not clear, but here. Mimi kama mwana historia. So this is almost 5 years ago. So we'll get into kuongelea Jackie. So dance masterclass happened on Wednesday. So I went for Jackie's solo exhibition at the Goethe-Institut, which we shall get to. And then Thursday kulikuwa na sherehe ya kufunga. Lineup ilikuwa ndefu. Curated of course na Coco M, the one and only. Na ilikuwa imechrome mbaya sana. So for hizi RSVP invites for the conversation, walisema uko allowed kukuja na watu wawili. For this one ya masterclass, for masterclass sijui, for this one ya the party walisema you can come na mse mmoja. So people did that. Ilikuwa imejaa, but kitu walisema, so obviously kulikuwa na notifications regarding
accessibility, wakasema if you have special needs za ku access the venue or anything else, please say, utasotiwa. Walisema pia kama at any point nataka earplugs za ku cancel noise, you can say so, itisha, utapatiwa. So walikuwa na hizo details. Pia kulikuwa na information regarding discrimination na vitu kama hivyo that ni unallowed. Pia when you got to the rooftop huko juu, after kuingia, one of the first tents kulikuwa na poster hapo, no racism, no homophobia, no discrimination of so kulikuwa na different forms of discrimination walikuwa wameziandika hapo. So there was that. So when you RSVP ulikuwa unaambiwa utapata ama uje na mtu mmoja, but kwa both details or for details kwa for both events, two for me because I applied for two, walikuwa nasema si guarantee that tutaingia kwa the venue. Walisema once tumefika capacity tunaweza ambia watu warudi na wata access the spaces and the events. So they said that kwa the emails zile walituma. So walikuwa nasema kuja mapema, facilitate ease of access, but kukija hamtaingia, ama tukifika capacity tutaambia watu hawezi ingia na entry itakuwa denied. So that was the case on Thursday. Sijui kama ili happen on Tuesday, hakukuwa na watu wengi, but Thursday hata tukiwa kwa the parking lot before tuingie, nilikuwa najua this one itajaa, and even before nifikie huko nilikuwa najua based on what that event was. Siku ya mwisho ni sherehe, kuna a long lineup, kuna Boutros, kuna Brandy Minor. Nilikuwa najua kuna this one ita chrome. So nilifika mapema, got there few minutes past 6, and then as you went in walikuwa nasema bado idhaa haijafika. So nikashuka hadi place where the entrance inaanzia, where kuna hizo rails za kupanda huko juu. So around 6:20 something wanaambia wasee tokeni. So kulikuwa na watu wengine ndani, a lot of people walitoka, and afterwards pia even more people wakaongezeka. So people who are coming in wakaongezeka onto the few of us wenye walikuwa hapa nje tukingoja time ifike. So sisi tulikuwa huku mbele, and then wenye walitoka from inside kuambiwa kujeni sasa, ndio watu waanze kuambiwa kuingia, kuambiwa waingie, and then the other people wenye walikuwa pia wanakuja. So ilikuwa so packed. Nilikuwa mbele advantageously na nilikuwa najua hatutaingia wote, and that was the case. I was supposed to pull a tweet here that I wanted to read, and ndipo nimekumbuka. You can't ipata though. Sasa nitafute nikantaiwai. Kuna tweet nilikuwa nimecheki kuhusu the experience ya hiyo siku, but mimi nilijua kutajaa. So tulikaa hapo from hiyo 6:20 6:25, hiyo place ina flock up until some minutes past 7, ndio akaanza kuwala watu waingie. So nilikuwa nafikiria hamkupiga hesabu ya hii shughuli, because in some way you did know kutajaa, ndio hata mkaambia wasee ikiwa hii capacity fulani hatutawakubalia, but the way walikuwa wana move wakipeana instructions na wakituambia what we're supposed to do, nikawa kuwa wamejipanga. So tume form some lines hapo nje, of course for the sake of organization, naelewa, but tume form some lines tayari tukiwa hapo nje. So what you need to do, find a way of adjusting kile mlikuwa mnafanya, and find a middle ground between vile watu wamejiorganize
wenye tumekuja hapo na tumesimama, and what you have in mind for how to get in, or kuwa na people from inside kisecurity waje wa help with these lines that mlikuwa nazo. So kulikuwa na lines 4. So kulikuwa na on the far, on our right, so standing on the parking lot, on our right ilikuwa people wenye wako part of the team, kama ni the ushers, wase wana work na the team for recording, wasanii, vitu kama hivyo, walikuwa naingilia hiyo side. And then immediately next to that kulikuwa na one line ya kuaccess your place, and then next to that another one, and then next to that on our left kulikuwa na ya familia and friends. So these two in between zilikuwa za general admissions, and then huu pande mwingine ilikuwa family and friends. So hao ni watu specially, and then hiyo same one ndio ilikuwa inatumika for people who are leaving from the venue uko ndani wakitoka, ama hii uko ya kwanza on our far right. So nilikuwa nafikiria there's a way, tafuteni other guards waje wawasaidie with the entrance, but hata outside of that, kama kuna masuala za personnel na just needing kukuwa na fewer lines for the sake of managing number of people na entrance, communication. So communication ilikuwa nafanya ni kukuja hapo nje na kuambia watu I want queues starting from this pillar kwenda huo upande pangine, queues hivi, watu wasonge nyuma. So kwa my mind I'm thinking tayari kuna a mass of people, a huge crowd of people isha gather. So what you need to do ni communicate this information better. Obviously kwanza watu wako nyuma hata wasikili ina happen, but huwezi ambia watu wako mbele wasonge nyuma na watu wako nyuma ya watu wako mbele hawasongi. So how do you convey this information ndio ikue a seamless movement? So watu wenye wako nyuma wasonge na ikue hivyo, wakisonga wasonge 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 wasonge. Find a way of doing that. Kama ni mtapata your personnel apene hii message uko nyuma na aende all the way back, do so. Or tulikuwa nafikiria sisi wenye tuko mbele tuambieni information and then tuipass to ambia msako nyuma yako asonge, ambie msako nyuma yake, ambie msako nyuma yake. Inge take forever, but it's another sort of thought that you can use, or idea nilikuwa nayo, nilifikiria you can find a way of communicating this information to people ndio iko effective. So jukuna agitation from both ends, crowd na hao, so ni kushout songeni nyuma, and then easy statements, short, and then nothing else is happening after. So mnakaa after hiyo information imekuwa communicated, and then mnangoja mmekaa tu and nothing, hamwambiwi anything else. And so kuna one of the personnel mwenye nikaa alikuwa na coordinate the entire security team. So kuna time alikuwa anakuja anaongea nao narudi a few times. So kuna this one time I think when akaribia almost 7 or ilikuwa 7, alikuja from the entrance ya upande wetu wa kulia, akatoa tenje yake, and then alikuwa na record. So nika ku record a story ama kitu kama hiyo. Mimi nafikiria, what are you doing? You've been coming here kuongea na watu wako, kuwapea some bits of information. Sisi hatuambiwi chochote. So the only communication ilikuwa hiyo, kuambiwa tusonge nyuma, line ianze from this pillar, then kuambiwa if you are family and friends kujeni huku mwisho, and literally that was it. The other one ilikuwa if you have a +1 ensure uko na yeye hapa, ama kwenye huko ensure uko na yeye juu ukishaingia na yuko ataweza kuingia. So literally hizo ndio the only things tuliambiwa. Hatukuwa tunajua why kuna hii hold up. So guards wamekaa wanatuangalia, wasa wanakuja wanatusize, tunaangaliana, and literally nothing else was happening. Hakuwa wanatuambia mtaanza kuingia within
10 or so minutes or 5 or tunangoja this and that. None of that was happening. So nyinyi ilikuwa tu mmekaa. One person is here. Shukran sana for joining at 6:23 a.m. Asante, like the video, and appreciate. Let me know also who you are. Niambie who you are. Let me know. Nitashukuru sana. So hakuna communication and you need to communicate with people. So ndio nikiona huyu mwenye alikuwa na coordinate the entire team akija na tenje yake alafu anatu record, niko na shanga unadu Irauka's voice. Unadu very unbidden, very insensitive, very unprofessional kile alifanya. So from around a few minutes past 7 p.m. watu wakaanza kuingia na tuka access. Mimi nilikuwa mbele, nikaingia na Irauka. Nilimwambia alikuja later, nikamwambia yo, find a way ya kupita machum ujipate mahali yuko mbele. So nilipita and then nikamngoja for a few moments akanijoin. Otherwise angerudi mtaa kama vile ilikuwa rudi mtaa on Tuesday because Irauka ni kichwa ngumu. Hangeacha mali yake hapo kwa entrance, hangeacha mali kwa entrance. Wazako anakubali kiroma na drinks. Irauka alikuwa na mali specially ile angeacha hapo. So got in. Baadaye nilisikia kuna watu hawakuweza kuingia. Kuna someone Irauka alikuwa naye on Tuesday mwenye akiongea na yeye on Thursday on call alimwambia waliambiwa warudi. So kuna a number of people wenye hawakuweza kuaccess the place. People were so many, but ukiingia the packed place, so ilikuwa packed obviously ukicompare na Tuesday. So kulikuwa na when you got to the rooftop kuna tents where kulikuwa na food vouchers, you get food and drink vouchers, and then the food and the drinks. Ballantines walikuwa na place yao just next to a ramp that you could climb when to the rooftop sasa where the event ilikuwa ina happen. And then ukunje kulikuwa na seats na kulikuwa na washrooms just as you entered before ucheki the first tent. So kulikuwa na washrooms directly mbele ukipanda the first ramp ya kwenda huko juu. And then next to that kulikuwa na a tent, ilikuwa tent na ilikuwa na screens with boiler room Ballantine displayed on those screens. Then ufollow all the way hadi mwisho, then upande ukienda rooftop. So hiyo space ndio ilikuwa imechrome na wase, but mostly ilikuwa kwa hiyo space ya the dance floor. Hiyo rectangle sort of space shape ndio ilikuwa na wase kibao, but bado kulikuwa na spaces that zinge host watu kama wangeingia huko hivyo, na pia kwa hizi seats haikuwa ati imechrome mbaya. So mainly ilikuwa tu huko juu, but kulikuwa kumejaa watu. So the lineup ya hii siku ya kufunga, siku ya sherehe, ilikuwa na Coco M, ilikuwa na Boutros, ilikuwa na DJ Bobos, ilikuwa na Brandy Minor, DJ Ivy, Monrea, Monateng Music na Budalagi. Monateng ndiye walifungua, and then Bobos alikuja before Bobos, I think alifuata, or ilikuwa Monateng then Brandy Minor then Bobos then Coco M. Did Brandy come before after Coco M? Anyway, I think Brandy M, and then Ivy, and then Boutros, and then Budalagi, and then Monrea. So nilitoka as Budalagi alikuwa anachachisha na electronic mbaya. Alikuwa anachachisha mbaya sana. I wish ningestay for set yake. Ilikuwa my first time kumuona live. Nimesikia Budalagi, nimeandika kumhusu, rather
Nimereview ngoma ya Budalagi on Mziki ya Wiki 2.0. I think Mziki ya Wiki 2.0 4 or 6. 4 or 6. Check the records and let me know kwa comment section. 4 or 6. So ilikuwa my first time kumwona live. Yeye pia ako part of Santuri. And then Mondrea alimalizia, so niliona two stories akipiga shughuli kufunga the show, but that was the lineup. Wale watu niliona, M did her thing as usual, na nilisema hapa nikiongelea hiyo show I talked about earlier ya The Mist. M is an entertainer. M anajua kuwork the crowd. That is precisely kile alifanya. Sijui kama the videos are available because walikuwa nazi stream live. Siko sure, you can check the pages if you want to watch that. Absolutely did her thing. Ivy pia came through, did her thing. After M ilikuwa Ivy, na during set ya Coco M alikuwa na Ward, aitwaje, what's the full name, Ward something music, Ward baba, collaborators na MC Sharon, collaborators wake on EP yake Kilumi yeah, to review of course, and it's almost a year since itoke. So that was that, and then Boutros came through as well. Ilikuwa my first time kumuona, but I watched Boutros perform in 2018 and then pia walikuwa, they used to have their shows at Shrap Night, and that was a thing, and they built a community. So walikuwa na performance as Eddie Family at a battle rap event. That was 2018, which ilikuwa courtesy of 254 Battle Rap League. The main event ilikuwa Shahidi versus Ojiji. So Eddie Family performed at your event. Alafu hip hop heads kwambia, yo, hatuwatambui hizi ni mnapiga shughuli, hizi ni mnaperform hapa. I think that was 2017 because 2018 ilikuwa Shahidi versus Kafu. So I think that was 2017. Westy. Yeah. So kuona Boutros again sasa venye ako na hit song yake. Angela pia amekuwa kwa stage ya Blankets as well, na kuona how the audience interact na music yake. So amekuwa na a few hit songs. Kuna Angela, kuna yeah, na kuna story like this. Zile a majority of people a majority wanajua Angela. Kuna his catalog that people are not familiar with, so kuona how he is working around that na engaging with the audience when wamekuja tu kusikia Angie Badi, na alifanya the two versions, the original version, akafanya pia the remix yenye kuna Wanda Banton na Mr. Conscience Elias Otieno. So kuona tu performance yake kwa playback and the DJ na transitions za the DJ na ye kukuwa seamless, that was lacking, and the way alikuwa na coordinate na Boutros. Kuna moments where ilikuwa ina kill momentum na ilikuwa ina take away from the energy, so hiyo kutokuwa na seamless transitions na seamless coordination moments kwa the performance, but Boutros ali hold down his own. Yeah came through. Kuna story ilianza like this, definitely came through. Kuna Angie ile alimaliza nayo. Kuna Wo, which ni ya last year. So kuna a number of songs zile core audience members wake wanazifahamu, wanazijua songs zake from
from before era ya Ubo na so ilianza like this. Boutros wa before Boutros mwenye alikuwa ana eka shrap at the map. He still does, but hiyo time ilikuwa shrap alikuwa naisema sana 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 sana. So Boutros wa hiyo gidhaa walimhold down, and then yeye pia akahold his own, akawak the crowd, aka engage with the people. Highlights zangu, that short beat I experienced of Budalagi, wish ninge experience more. Coco Coco M as well. For most of Ivy's set nilikuwa nimekaa further from the DJ station, and kulikuwa na Bobos as well. For them ilikuwa highlight because of hiyo machine anatumia. Tafuta DJ Bobos uone kile anatumia kucheza as a DJ, uone ule ukarabati ambao amefanya na ana mix mangoma. Just to sing that na hiyo makeshift station yake, sing that was something, na kuona that anaifanya at hii level na hii platform that ni Boiler Room na Ballantines, that is something. Oh, Brandy pia alikuwa na audience, alikuwa na dancers walikuwa nazitoka, walikuwa na pull the crowd in. So Brandy pia alifanya her thing, alihold her own as well, but nilikuwa mbali kiasi, so sikuwa naona the entire experience of Coco M. Even the reason pia ina stand out ni because I was literally next to the station, nilikuwa hapo kwa stage nikimuona, so ningejua ningeenda kwa stage hata earlier nione Brandy, the full experience hapo from the onset, nione pia Bobos na vile alikuwa na play, though same to DJ wa Boutros. Bobos pia alikuwa na technical difficulties. Obviously kuna the station that anatumia, so mtafute uone kile anasema, upate ya visual picture. DJ Bobos, Boboss, uone equipment yake, mtafute kama hujaona what ana play nayo. Because of that kulikuwa na hiccups na hitches from time to time akiperform. Kusetup pia kabla aanze ilichukua muda, then pia akiget groove yake, and the transitions hazikuwa seamless, ilikuwa start stop, so ilikuwa ina take from momentum. But kuna towards the end of set yake kulikuwa na those seamless moments na akashika audience na energy yao, which pia alikuwa na their energy kwa beginning the set, but towards the end ilikuwa sasa kwa another level. So combination of hizi popular afrobeats bangers, na kianza ilikuwa rhythm and the like, taking it to that era of of the KE zeitgeist at the time, but of Jamaican music. So that was the event Boiler Room na Ballantines, courtesy of my experience. The tweet I was looking for nisome as we finish, actually. Hope naipata. Trending hapa, the DJ maandamano Monday. Sasa hapa ni kuscroll sasa.
Aya, nimeanza. Hizi hazikosangi. Hizi hazikosangi. So, the tweet reads, but see the original one ingine. Also, for an event that had no racism plastered everywhere, it was very funny seeing white people get backdoored while everyone else was told there was no capacity. So the original that nilikuwa natafuta, the original one that nilikuwa natafuta before nisome hiyo ama naweza maliza na hii actually. So ni a tweet from Hafare. I have mentioned Hafare here before a few times nikiongelea Breaking Hearts, which ni podcast, a music podcast under the good company KE ya Hafare na Suki. Breaking Hearts, HERTZ, ile hearts ya Mutinda Muliro kwa Maliza Roho. That one. It hurts. We are not on the same frequency. So Hafare says Boiler Room was okay. Never going for another one though. They treated people very, very poorly. So there was one quote tweet that I saw, which is how I knew about this one. Ilikuwa from Kiplangat Jeff. Alisema mwenye pia amekuwa a guest at Breaking Hearts the podcast. Na ana ni msee wa music business na A&R, anakuanga msee wa Kiplagat, msee wa Loki. Alisema Boiler Room's quality has been dwindling every single time, especially yesterday's being part of an artist's team, and the disrespect you got from some guys handling artists was crazy. Man, I am never going to Boiler Room again. And tweet ya Hafari kulikuwa na they literally froze Coco M as she was coming in talking about you're at full capacity, LMAO, poorly done. That place, another one was crowded vibaya. What was the point of asking people to apply to make it seem like limited capacity? The entry management was chaos, man. Alafu sending people home. Why over invite knowing there's limited capacity? We waited up on for long. Said gets open at 6-7 p.m. alafu mnaingia na huko 8. Hizo ni baadhi ya the responses under the tweet. And then some quote tweets from the RSVP email. You could already sense the looming poor treatment. Ish. Every year Boiler Room gets worse than the previous year. And then last year it was horrible. Said I won't ever bother this year. After the Alchemist one, I said never again. And hizo ndizo quote tweets zile ziko available. And that was Boiler Room na Ballantines. So on Wednesday I went, kuna msee mmoja hapa, jitambulishe tafadhali. Shukran sana for being here. Let me know wewe ni nani. Nilikuwa at the Goethe-Institut for Division Before Line After Image, an exhibition by Jackie Karuti, whom I have mentioned some moments ago, nikionyesha hii booklet ya Out Film Festival ya 2018.
na nimesema ni alicurate this one pamoja na Muthoni Ngige. We do not have the luxury of shame. Ukurasa wa kwanza, na hapa chini Jackie na Muthoni majina yao yanapatikana in the opening statement on this program ya 2018. So I remembered role ile Jackie ameplay kwa the queer community as I was discussing kuhusu community run spaces earlier na hiyo discussion ya alternative music. So division before line after image is a solo exhibition by Jackie Karuti and it departs from the method of assembly. Hii unazaipata kwa ukurasa wa Gute Kenya on Instagram. I'm sure pia on Facebook utapata. It departs from the method of assembly in Jackie Karuti's self-titled publication that Nili mentioned as well, released in 2022. Gonna go for 2,500 Kenyan shillings. It elaborates on durational practice, how to think about movement and space without rigid lengths and coordinates, how to calculate space using local information, and how we intercept images in space and time. The exhibition is currently showing at our auditorium until 26th April 2023, every day from 10 a.m. to 6 p.m. So hawana any other thing happening there. I think zina happen huko juu kwa library na kwa terrace. It will however remain closed on Sundays and all public holidays. Please note that the artist talk has been moved to Wednesday 12th April. Ilikuwa happen on Thursday, so I think because of maandamano wali move, but we have a different dispensation as of now. Ni mimi niko ndani. Ni aje Edna? Shukran sana. Hujalala? Hujalala Edna? Haya. So this was a different sort of exhibition that nearly attend on Wednesday evening. So as you've heard from the description, if you can get a chance, enda ucheki na uone hii idea ya movement ya images, movement ya things in video, then movement ya time and movement ya beings, sentient beings, ikija kwa idea ya space na time and how they interact with space na time, and also our perceptions with relation to the same when we are in those spaces literally as they are happening, and then someone viewing us tukiwa kwa hizi spaces and movement ya time. So capturing this kwa videography, capturing this on film, capturing this on image, and how that appears, and then with editing and manipulation after. So, and you can see idea ya deconstructing that and deconstructing rigidity ya length na coordinate na kuangalia space, kucalculate kutumia local information na kile unaona. Naam. So as you got into the venue, immediately mbele yako ukiingia kwa the auditorium kulikuwa na huge screen, ilikuwa na ng'ombe zilikuwa zina graze na zilikuwa zina graze in rewind. So kwa hii screen kubwa on your right as you get in, rather mbele yako, but ukisimama katikati ya room iko on your right, which is the only thing on that plane inside of the room up until uko mbele kabisa kwa the corner, ilikuwa na hizi ng'ombe zina graze but the video iko in rewind. So that's how it goes. So you see the last cow kwa how ilikuwa recorded as the first one entering into the frame,
and then the others zile zilikuwa ahead of this last one zinarudi, zinakuja up until the last one, which originally was the first one kutokea kwa frame. And then on your left kulikuwa na a projector kwa floor, and kulikuwa na this wooden structure, a wooden panel, ilikuwa na a rectangular surface where the image ilikuwa, the video inakuwa projected onto, na ilikuwa halfway through this rectangular space surface. So hiyo ilikuwa na landscape, green landscape, some of those with more vegetation than others. Mainly ilikuwa a semi-arid landscape, and so from aerial viewpoints, that is what tulikuwa tuna capture, and in motion mostly from left to right, and some mountain at a particular point in time. Then kuna point pia nika kuna a path yenye iko na mchanga yenye tunaona na mti 1 or 2 and iko blank, and then at some point kuna someone who was passing kwa umbali, so unamuona from afar, anatokea from the right side of the screen and then anapita and ana disappear. So that was the one that you had there. And then this surface, this structure that nasema yenye this image is projected on, as you walk in, it's curved, so it's curved, iko curved hivi, and then hapa hivi ni the rectangular structure that's it tunaonea this video on. And then so this is the structure, wooden, and then from here iko curved hivi, so kuna compartments kadhaa ka 5 za mbao, and then the other side of this curved surface na this structure, nyuma ya what we are seeing here as we enter, kuna another projection huko ndani, na hiyo ilikuwa sana sana a flooded area that tulikuwa tunacheki barabara imeflood, watu wanapita na manduthi, wanasaidiwa kupita, watu pia wanapita by themselves, but watu kidogo. Then kulikuwa pia na vegetation, so this one was now greener than iko on this other side that unaona ukiingia, so ni kama a contrast of these two landscapes and areas. So that is what the other one was on the other end, ukiingia ndani na uingie from the other side of a wooden structure, and ilikuwa NR 2021. I wanted to know what NR was. Kwa mind yangu nilikuwa nafikiria North Rift. Hii ingine pia ilikuwa NR, the other video as well that unaona as you're getting in. Hii sikumbuki the title of hii ama ng'ombe zile zilikuwa zina graze or any of the remaining ones as well. So you enter the auditorium, mbele yako ni hii screen kubwa, ng'ombe zina graze. On your left ni projection nimesema ya semi-arid area, largely aerial view. Hii ingine yenye kuko nyuma kulikuwa na aerial shots as well, na pia kulikuwa na some landscape that are more closer where people wanavuka barabara, wanapita hii place ile imeflood. And then but before uende huko nyuma na upite hii panel, chini kuna screens za TV 3 and kulikuwa na mawe yale yamepangwa. Was it this one was plainer? Mawe yalikuwa kwa, I think it's the one. Kulikuwa na mawe ile yako sort of aligned, and then from time to time ungona a singular bird that disappear, and then the video fast forwarded, then imechill, and then kulikuwa na kwa one of the other screens someone who was running to and fro these different sides. So that concept reminded me na ni similar to what you have as you are entering
kwa rather as you're entering kwa this main screen mbele yako, because ilikuwa rewindiwa, so there was that. But also kwa hii hapa concept ya someone being kwa frame and then coming in from one end of the frame and disappearing na hii ingine, so ilikuwa na, so msanii alikuwa anakimbia amedunga running gear, anahepa anarudi, so anahepa and then anakuja anapita. So the one that ilikuwa imerewindiwa that ina align to iya ng'ombe kugraze ni yenye ilikuwa hii concept ya kufast forward, so just kumanipulate time ya the visual that tunaona and how that ina affect our perception of kile ina happen. Then kwa the third screen, so hii ya kwanza nimesema mawe zime align, ya pili msa anakimbia, so the other screen ilikuwa na what seems to be a zoomed in kettle, so all you could see was 1.5L na hiyo line chini ya the 1.5L and then kuna maji kiwango fulani, so I believe it's a water kettle. So the video inaionyesha ikiwa imechill and then how ina react under different temperature, so ni kama maji ina boil or a liquid ina boil and unaona ikipita hii line ya 1.5 and then inashuka inatulia, and that was mainly the video. And the thing is division before line after image. I wanted to ask some questions regarding the concept and is it different ideas zile ame put together. So kuna hizi ideas za landscapes and fields and locations na areas, then kuna hii ya 1.5 liter hii kettle, and then mbele kulikuwa still na the same idea ya landscapes na wanyama kukua kwa a grass field, but pia kulikuwa na concept ingine that ilikuwa added on top of that, which one ilikuwa the most intriguing of all. The rest zilikuwa zina appear to me as vitu na images ambazo ni za kawaida. Obviously kuna hizi manipulations that tunaona or hizi concepts za how tuna perceive whatever it is tunaona ama how tuna intercept images na reality as detailed kwa the description that I've read, but zilikuwa zina katuni common to me, commonplace. But hiyo mbele farthest so ukiingia the farthest point from you ukiwa huku nyuma ya the room, that was the most intriguing. And the thing that was next to it, kulikuwa na particular structure, wooden structure, no, imesimama on a wooden structure, so ilikuwa inakaa ni this rectangular, not rectangular, ni what's the word for it, cubicle. Opposite ya cube ni nini? What's the other shape called? Is it still a cube? Cuboid. It's a cuboid. Yes, a cuboid. Hiyo ndio kile ilikuwa imeniepuka. So that's the but is it though? Any other dimensions? Any of the other dimensions to make it? I think it does. Does it though? Nita confirm. So hizo, there are two of those, and then ndani kuna some wiring that ime happen, and then on top of these items kuna rotating objects. Two people here. Let me know, apart from Edna mwenye hajalala, who else is here? Jitambulishe comment section na nitashukuru sana. Let me know. Like the video too as well. Like the video pia nitashukuru. Nanganye algorithms. It's 6:58 AM.
ilianza kukiwa na giza, kuna nare nje, kulikuwa kuna nyesha, sasa kumetulia. Time. So and then ilikuwa na items ilikuwa zina spin, then chini ya the wooden structure that this thing yenye sijui nini stands on, a few feet centimeters mbele yake kuna light imetiltiwa, so ina shine kwa hizi two structures juu zenye zina spin, and then ina cast shadows on the wall, so it looked very cool, makes you curious about what it is and further the idea. So hizo ndo zilikuwa zinani boggle nikitry kufigure out what the idea is. So nitaona content for the talk nisikia akiongelea, but alikuwa huko, Jackie was there, so nilikuwa najiambia maybe ask a question or two, but pia I wanted to try and interpret kile nilikuwa na experience around the room by myself. So uko mbele kabisa ukiangalia post fulani ile Goethe walishare, kulikuwa na one of those that had 4 circles. So I think this is from the book itself. These are pages from the book. So kuna this drawings that you can see. This is from the book. So kwa the screen and the projection that iko uko mbele ya the room kabisa, kuna the projector and then kuna, and I love how your space ya Goethe ni flexible and you can use it the way you want to. So iko na kwenye projector imeekelewa, kuna sidhani was it a canvas, but kuna a particular paper material ile, kuna something circular, oval shaped rather, imechorwa on it, and then ni black, and then kuna markings, and then kuna arrows ndani na kuna mawe yalikuwa yameekwa. So the markings and whatever imechorwa ndani iko segmented, and then kuna arrows pointing. So nilikuwa nafikiria are these directions za how we are supposed to interact with the space inside with hizo mawe zimeekwa. Then pia kumbuka nilisema kwa one of the screens chini kwa the floor as you enter next to this wooden panel kulikuwa na mawe ziko in alignment, so remember that as well. So kuna hizi ideas za line, ideas za dividing, segmenting, right? So and unaweza na pencils or whatever alitumia kuandika, mark and then ameandika measurements as well on the same, but ilikuwa inakaa fascinating. It seemed pia that the black kwa hii oval ni charcoal, but siko sure. And the room haiko lit, so the only lights unatumia ni hizo za screens as they light up the room, na as you walk through this entire space kuinteract pia with vile kunakaa mle ndani na hizo light. Yeah, nimesema huko mbele kwa that structure, that physics inspired structure that ni intriguing kuona. Then kulikuwa na speaker moja next to the door where you go to the washrooms through. So you can play to hii looped sound that was playing, abstracted, a bit menacing na dark and minimalistic. So you can play over and over and over and over, something that Nyoka Bikaryuki would create. Maybe ni yeye, who knows, but that is what ilikuwa inacheza. So kwa hii screen ya mbele, apart from the similarity nilikuwa nime detail earlier nikidescribe what it had on, yenye unaona, so iko fast forwarded, so unaona birds. So kwanza kuna
just a field of grass, then kuna bird coming here and there, and then kuna some sheep largely, then kuna mbuzi, then kuna a cow too. That is what ilikuwa ina happen. Then after that, so the most interesting one, kulikuwa na a video, a black and white video, ile kuna shelves that tunaona opening and closing, and then cabinets zile zina open, and then kuna shot flani where kuna shelves and kuna this sort of slim flat rectangular cuboid thing that ilikuwa ina move from place to another, from place to another, left to right, then through the different shelves, juu chini. But hizi motions that tunaona with this item that nimesema, and then these are the cabinets, these are the drawers that zina opening and closing, zilikuwa zina move without anyone moving them. So ni hii idea that you can see in movies about ghosts na spirits, where things are just moving and no one is particularly moving them. So hiyo ndio kile ilikuwa inafanyika. Kulikuwa na another one where kuna a tree and then kuna mchanga na kuna a hole kwa hiyo mchanga, and kuna a circular object that ilikuwa ina move. Again, kumbuka idea ya motion just next to it with what I have described. So kuna hiyo pia kuna another video which ilikuwa similarly abstract where something was just moving, ilikuwa closer to the screen, a bit darker with some white kidogo hapa na pale. So these were the ideas that nilikuwa nafikiria kuhusu, na nilikuwa najaribu ku observe na kuona what the idea here is ya division na before line na after image. And pia napenda vile aliandika, so division colon before line / then after image. So in some way naisomanga after image, I need the image that comes after. So there is what you have before, the before line, and then what you have as the image after. Or you have your before line, and then this is now after image. So after all of this ime happen, but kumbuka pia kuna idea division. Then in some way pia naifikiria as what you have before line / what you have after image. So ni hizi ideas zile Jackie anataka kwa exhibition yake, iko open hadi 26th. If you're interested, enda ucheki. The talk is on the 12th. Sijui if they'll return it to 13th now that maandamano zimefanya vile zimefanya, but I don't think so. Wamechange, they've changed na they've planned around it, I am presuming. So 12th April 6 p.m. I will go na nisikie kuhusu the concept kama nitaeza. Our next item, I have to. Of course, the person tunaongelea watatutafuta because of, rather itakuwa identified because of publishing and copyright, but who cares? Who cares? The G has to be given her respect. Last time I rode was a medical piece, but now my heart's at ease. Been in a fight to defend my peace, struggle to find a relief. Oh, the pain still sits skin deep. Been vexed for a couple of weeks. Meds rest on stacked up heaps, but it's pressed down by all means. Oh, they're begging if
beating at Oh, all please, beats. it It is is the the beginning beginning of of an an island island G. We've been G. all running We and were we've been moving in in the breeze. To the freeze, far east and the borderline. Been far less tears, but I but I still still cry. cry. I've been on the edge, but I'll get mine. Build up the empire. I'm I'm setting setting out out to to define. define, build Build up up a a new new kind. kind. Should Should have have invested invested the the first first time. time. Should have invested the Ooh. first time. Should have invested the first time. River now with a flow that can never run out, of course. Move with an unknown source. Kama kawa, mina kuja na force. Nataka to round of applause. Hauni ebu wacha kudoze. Any statement, stay on your toes. Na kuja Those. kupave. Mentally aid myself and the ones when I What come am I and gonna I do. do? Meantime, they won't let me be free. Dabbed up with that pain to go deep. On the borderline rage, I know I don't. Already they were giving me the antidote. How you feel to be messing with the federal? Last time I wrote for a medical. Was Worst place place I I was was in in by by far. But you far. bet I'm gonna get it all. I get it all. I get it when I'm getting older, making and beating at all peas. It is the beginning of an island G. Moving now, running and living in threes. To the far east and the borderline. Been far less tears, but I still cry. I've been on the edge, but I'll get mine. Build up the empire. I'm I'm setting setting out out to to define. define, build Build up up a a new new kind. kind. Should Should have have invested invested the the first first time. time. Should Should have have invested invested the the first first time. time. Should have invested the first time. Edna thinks this is Elsy Wameyo's interview. It's been months and I've been running away from freedom. Oh, Where the hell could it have been? Where has it been? I've been the a victim. victim. And I could have been locked up 40 years now. I'm running away. Mm-mm. Flow Your life nice like like a a river river now, now, never never running running out. out. Making it with or without. Living it clear like a diamond ring. Royalty never less than. No, you cannot relate. No, No, it it is is not not your your place. place. Nakanini lazima niongee na lugha ingine On a wanisikize. skis, But they won't live to be free. Dabbed up with that pain to go deep. On the borderline rage, I know I don't. Already they were giving me the antidote. antidote. How you feel to be messing with the federal? Last time I wrote for a medical. Medical was Worst place place I I was was in in by by far. far. I But bet you you bet I'm I'm gonna gonna get get it, it all. gonna I get get it, it all. gonna I get get it, it when gonna I'm get getting it. older, making and bleeding at all peas. It It is is the the beginning beginning of of an another island G. G. Moving now, running and we've Moving been in in threes. To the threes, far east and the borderline. Been far less tears, but but I I still still cry. cry. I've been on the edge, but I'll get mine. Build up the empire. I'm I'm setting setting out out to to define. define, build Build up up a a new new kind. kind. Should Should have have invested invested the the first first time. time. Should have invested the first time. Should have invested the first time. Mm-mm-mm, mm-mm. Listen, hii video kwanza hata before hii video, the name as you can see kwa the video title, and if you can't, ni Elsy Wameyo. Thank you for liking the video. Like the video tafadhali. Elsy Wameyo. Mtafute YouTube and subscribe to channel yake. Subscribe to the channel. Currently yako at 1.69k subscribers. That can go further than that. Then whatever nimecheza, of course Edna knows this song. Of course Edna knows this song. Of course, if you listen to what we say as Sanaa kwa Sana and you heed our word, na unasikizanga wasanii si utaja na si usifia, then umesikia Elsy Wameyo and you know this song and you know it is River Nile. Currently iko at 21k views. Ilitoka a year ago because it came out on Feb 15th, almost 2 months before the debut EP ya Elsy. 21k views. This can go higher than Kuleiko. So subscribe and then go to Elsy's channel and listen to the music. Watch his video na like pia hii video yangu na upatie Elsy the numbers zile anafaa kupata. So that is River Nile, the opening song kwa debut EP ya Elsy Nilotic that came out on 1st April 2022. Juzi ilikuwa Sunday. Juzi ilikuwa 1st April on Saturday 2023. A year since Nilotic itoke. And yours truly had the absolute pleasure
the great opportunity ya kukaa na kuongea na the one and only Elsy Wameyo. Listen, Edna, najua Edna any sahi place yuko tanguone our photo on Instagram na Twitter hakai kwa amani. Alisema, aliniambia she desperately wants to watch this. So Edna kule yuko hatulii hadi aone Sanaa kwa Sanaa notification that the discussion, the interview, the conversation is available. Edna cannot wait. And both your names start with E. Edna cannot wait to watch this conversation. Utafanya nieke hadi next year sasa. Niikalie tu hadi next year. Ama ungoje until tufanye our other conversation na Elsy, because we'll have another one if things, all factors constant. Of course, factors can't remain constant. We are changing. We are experiencing time and space. We are intercepting images. But we are supposed to have another conversation with Elsy. But you shall get more context on this when this one releases. So tuanze na hii kwanza yenye tuko nayo. At least we are certain that we have this one. If our editor still has our footage and kila kitu iko sawa, machine injaribika, if all is well, we have this one that we are certain of. So Edna anangoja tu yani on tenterhooks, waiting for this one. You have heard the number of times tumesema jina la Elsy, tumetaja Nilotic. Kama ni kwa our videos, the top EPs of 2022 mid-year, or if ni kwa hizi sessions or kwa other videos, or you've watched the review, ukaona our sentiments. Yes, we sat with Elsy Wameyo. I shared the photos, Facebook, IG, Twitter, YouTube. We did have a once in a lifetime conversation. You are here an hour and 52 minutes later if you're watching this after Edna is here na someone else mwenye amekata kujitambulisha. You know how Sanaa kwa Sanaa does interviews. You know, you know how I do. Angalia, tuko hapa for an hour and 52 minutes nikiongelea events that nime attend, nikizi review. So you know how we do this. Edna imekuja tu a few moments ago, so kwake that doesn't apply. But if you're watching this later, if you are Nyanchama, for example, if you are Hazel, for example, kawe ni Morio, kawe ni Babu, for instance, hata nyie siwaongeleshi, nyi mnajua what I do and how we do these things. If you happen to be here and you do not know what we do, this in I can't wait for you to watch this interview. I can't wait. I sat down with Shabuli a year ago in Feb kwake for our first ever conversation ya hizi anniversary, which ilikuwa spontaneous idea. That was the first one ya Shabuli. Ya pili mwaka ukiisha in October Nairobi Swahili at Cheche, our first one that started what we are currently doing at Cheche. Months after that, in January, on Jan 14th, I sat with Michelle Gatwiku. And now, Elsy, I am living my best life. Bado sijafika 1K subscribers, naanza kupata do from this, so not yet. Bado. I am still very poor and very broke. So, please, play your role. I am searching for
I'm searching for, I want to show you some. I'm constantly showing you things here. Where else could you get this? Where else do you get what you get at Sanaa kwa Sanaa anyway is a question. I show you buttons, I show you such booklets that is history za 2018. Nikisoma Jackie Karuti na exhibition yake that I went to na kutie into history ya 2018 na kazi amefanya kwa the queer community. Nikiwaonesha albums za spoken word last week and going through the history of that, nikiwaambia when I started writing reviews and project ya Flow Flani as the first ever spoken word project I reviewed, nikiandikia LD, nikipublishia Kisumu kwa Cyber Cafe, nimewashow notebooks, nikiongelea shule, as in, where else? I want to show you something here. Where is that book? Nyanchama, najua I am emboldening the inner colonialist in you and the colonizer in you. I know I am. I know. It's my fault if you happen to organize the heist that you want to organize and come and steal my things. I'll only blame myself. I know what I'm doing. I'm just saying that I know. They say if you know better, you act better. I am of a different breed. So for some reason, ilikuwa niseme I can't see what I want, and it's literally just here ahead of, in front of me. So if you watch hizi interviews nimefanya, you have seen this book that mushikilia na mutumia kuuliza maswali na kuandika ideas hapa na pale. This was our second Sanaa kwa Sanaa hangout on 11th December 2022. Muonesha none other like Sanaa kwa Sanaa, none other, trust me. So 14th Jan 2023, Sky Up Above na Michelle Gatwiku. Sky Up Above na Michelle Gatwiku, second anniversary. And this is, what is on this page ni maandishi kutoka Michelle. And then what we have here ni kutoka Elsy. This is muko tuna ideas that mu try. So this is an idea that ilianza na Michelle and I want to keep doing whenever naongea na wasanii. And then we shall auction this book. Once I die, you can make money from this book or just keep it and then we store mngojali the next 50 or 100 years collect. So nilikuwa nasema how Edna nasubiria haya mazungumzo cause alikuwa anasema niliona Elsy Wameyo kwa title
Nikaamua kukaa macho. Also, it's not too late where I am. It's 11, yeah, I know it's not. Niko tu na kuenjoy. It's 11:59 p.m. And then yes, man, I hope you're dropping it after this live. Bado, utangoja tu. Hauna option actually, Edna. Hauna option. So Edna ameenda kulala, so I'm back to being alone here. So our interview na Elsy Wameyo on Nilotic on its first anniversary is coming out soon. Look out for that. That was beautiful. In depth is a norm for us. Have you not watched our four-part conversation at Trabuli on Old Roslyn Home as it turned 7? And in February it'll turn 8. Have you not watched our convo na Romy 2 hours and 24 minutes? Our 1 hour and 10 or 11-minute conversation na Michelle Gatuiku on Sky Up Above. Sasa tuko na hii na Elsy. Whew. And I said this here a few weeks back. Hiyo siku nilikuwa nasema naongelea the BBC live recording. I said I met someone and it was special. It was Elsy Wameyo. So hiyo ndio siku nilipatana na Elsy Wameyo mara ya kwanza. Out of nowhere. I talked to someone tukiwa nje, someone I know. Tunaongea randomly, ananiambia anangoja kupatana na someone mwenye amekuwa akiongea naye. For some art related stuff, and ananiambia the name, ananiambia kwanza Australia, ananiambia the name, I lose it. I absolutely lose it completely. Naambia uko serious? Hauko serious? Kaambia I absolutely, kwanza I know Elsy Wameyo and I absolutely love Elsy Wameyo. Nyanchama, again to you, do not start questioning my statements here on love because I am saying this. Umesikia? Please desist from typing that. Whatever it is umeanza kufikiria kwa kichwa na kutype kwa comment section, achana nayo. And a few moments later, I meet Elsy. Hiyo ilikuwa unbelievable. That was absolutely unbelievable. What? Ilikuwa the first time pia niliongea na Fancy Fingers. And Fancy Fingers akaniambia as alikuwa anadhani anani introduce to Elsy kwa sababu anajua that tushaongea, alidescribe a video of mine that nimefanya which ni review yake ya performance yake at Unplugged last year that humbled me. As alikuwa anaambia Elsy who I am and what I do, and akituambia we should know each other. So what Fancy Fingers alisema about my work na hiyo video absolutely humbled me. Ilikuwa an honor. First time meeting Savara. I won't say much. Nitangoja kuona how things will play out this coming months na year, but I am glad that that moment ilini enable kuongea na Elsy in that moment and even after, and we had a historic
Sanaa kwa Sana moment. You'll watch that conversation, utakonka. So bookmark this moment, timestamp this, alafu utakuja uniambie that kile ulisema indeed. The Nilotic. Anyway, that was our interview. Ilifanyika on Saturday at Cheche. Coming soon. Coming soon. Very, very soon. Na pia if you read mziki ya wiki jana on the blog, kuna something I said kwa hiyo blog. Lastly, kulikuwa na blankets and wine pale Moi International Sports Center. In the years of blankets and wine, hii imekuwa yangu ya kwanza kuattend. The very many years of blankets and wine, na ile history wame-establish and the culture that they've shaped and told and defined, and the amount of work that Muthoni and the team, the very able and brilliant team, wame put in, and the history that imemake. Hii imekuwa yangu ya kwanza kuenda, regardless of knowing about it for a while, kulearn kuhusu its history, kusikia interviews za MDQ. This was the very first one that I attended. Incentive zilikuwa kadhaa, but pia ni just timing, a matter of timing na vitu kubali hii moment ya mi kuenda blankets kufanyika, na nilimekio decision ya kuchoose kuenda saa 2 magizani hata kufika mtaa. So maybe kituka, actually I think ilikuwa Sunday morning, Sunday asubuhi ndio niliget ticket yangu. Sunday morning, because sikuwa sure if nilikuwa naenda, sikuwa nimemekio final decision whether or not nilikuwa naishia. So kama singeenda, nilikuwa napiga hesabu za T2 at Cheche. Ilikuwa the other show that was happening. Kulikuwa na Mandela alikuwa at the Alchemist ama ni K1 Alchemist. But nilikuwa nafikiria kwenda T2 session yake at Cheche. But nikaamua niende blankets. Wanted to watch a majority of the people kwa the lineup, but nilifika huko at around for something. So as I was getting into the venue, nilikuwa nasikia kidnapping. So the instrumentation, the ohangla nilikuwa nasikia kwa umbali, but sikuweza kuona Okelo Max akiperform. Aliniambia ilikuwa songs from Boss, debut album yake came out last year. I believe it was on 16th of November. Tuli review, check out, or was it December? Tuli review, check out that review. So kulikuwa na Kinoti, Lisa Odur, Okelo Max, Zinia, Manase, Les Wanyika, Nviri the Storyteller, Butros, Yashinsky on the lineup. And Shiki, whom I've mentioned earlier, alikuwa anafunga hiyo shughuli. So Okelo Max was supposed to be done by 4, but nikiingia alikuwa a few moments from finishing. So hakukuwa exactly on time, but eventually iliisha time ilikuwa inafaa kuisha, na alikuwa tu a few minutes off the mark, but walikuwa sawa, they did their thing. So sikuweza kuona Kinoti, sikuweza kuona Lisa. I wanted to watch Lisa, even Kinoti, nione how they perform kwa hiyo platform ya blankets. So hiyo ilikuwa huge incentive for me, pia kuona Zinia and how angedo kwa hii platform. Because na feelingi mtu kaa Zinia na Karun kwa easy platforms, their music haikuangi necessarily crafted for that or doesn't work in such spaces, but mainly ni because ina depend na crowd. So nikifikiria crowd, for instance, ya Tusker Oktoberfest and how iko structured na marketed and displayed, see for such artists could thrive. And I think ni Zinia or Karun walikuwa kwa Oktoberfest ya, was it last year or the one prior? And nilipata hiyo feedback from mwenye aliishia for the show.
So hizi events, depending on how they are curated and marketed, kuna some artists who don't fit kwa such. So I wanted to watch kwa festival lineup and show ya magnitude ya Blankets vile wangefanya, but Blankets iko na audience different, and Zinia did amazing. Ilikuwa my first time kuna Zinia akiperform, and nikiingia after ngoma yake ya kwanza alifanya niambie. I really really wish ningekuwa huko mbele, ningejua ningeenda, but I had just got into hiyo performance space. But niambie ilikuwa my first song kusikia ya Zinia, and this was in 2019 18-19 on SoundCloud. I played the hell out of that song. I played Niambie, and when yours truly met Zinia, I said this here, and Nyanchama akasema nisisikie nikisema story ya love, because I was still doing the lives on Instagram. I mentioned meeting Zinia at the Mist and how we had a beautiful conversation. Nilimwambia nilimwambia how a majority of those plays on SoundCloud ni zangu. Played Niambie mbaya sana, mbaya sana. So Ali perform Niambie and songs from Falling Apart, fanya Love Me or Leave Me, from Maybe yake na Ukweli, akafanya ile ngoma yake ya Gratitude akimaliza akiambia wase itakuwa her last performance in Nairobi for a while, so sijui ana travel possibly, na akaimaliza on a high, alikuwa na two dancers during, ilianza kwa I think the song that followed Niambie or the one after, kwa dancers waka perform some choreographies hapo. Ilikuwa fiti, nipenda kuona hiyo element kwa the performance. I enjoyed that element of the performance, and yani ilikuwa tu inaenda nikienda. Les Wanyika, Male Wanyika came through, completely obliterated. Yo, they are classics back to back, watu waki sing along, whether people knew the song, whether you know the songs, or because pia since ni Blankets and kuna some people who do not know who they are and what they've done, being there and vibing with the music, na kuna this old band spanning the 70s, the 80s up until now, na ni nasikia Les Wanyika original, as they were saying, entertaining people. This was a moment, my first time on a live in the flesh. Obviously one of their videos I've reviewed a Les Wanyika album. Yes, I have. This is me. I have reviewed a Les Wanyika album. Enyewe mimi ni mzee. So watching that, experiencing that, na Goofy alisema ni mquote nikiandika kuhusu show, sitaandika kuhusu Blankets zi. Hawajanikanza, hawajanitafuta, hawajui na exist, hawajui nafanya hii wera, so siandiki kuhusu show. Wanitafute for the next one, for July. The next one is on July 2nd kama hii ya jana. Then the next one is on October. Then the last one will be on December. So ni one show every quarter. Wanitafute manzeni, waandikie hizi mavitu. Mi ni yule, I am him. So Goofy ndakuquote kwa video. Unajua huo ni hii video, unless kama amekwambia nimekuquote akakutumia. You're not watching this. No, you're not. Acha niseme hiyo thought nilikuwa nayo. Goofy alisema nimquote, niseme Les Wanyika wanapiga show. Les Wanyika, hii ni live music. Akasema Les Wanyika listening to Afro hits different live. Quoting Goofy, the one and only Goofy Docs. Yes, Goofy knows me. That was
magnificent, and kuona energy yao, kuona hizi routines of performance that wamekuwa wakifanya since back then, kuziwatch live and how they execute that is an experience of a lifetime. And kwa hii urban young audience, and the audience pia reacting to the music, knowing the music and energy feeding off each other, hii ilikuwa a moment. Hii ilikuwa absolutely a moment. Oof. And yeah, incentive kubwa sana kuona Les Wanyika. Definitely worth it. Definitely worth it. Worth your bei kwa tiko. Hivyo ndio nilikuwa naifikiria, nilikuwa naambia Irauka, nikipiga hesabu nilikuwa najiambia the way na irrationalize ama na conceptualize, ninafikiria hiyo 3k or hiyo 4k ni ka 30 or 40 dollars. So napiga hesabu hivyo najiambia Kinoti, Lisa, Okello Max, Zinia, Les Wanyika, Nviri, Boutros, Shin for 40 dollars. Unajiambia hiyo ina make sense. It's a rational price. So naifikiria hivyo, alafu najiambia sawa, acha niende hii show. Amigo. Oof. Afro. Sina makosa. That was an experience mbaya sana. And the lead vocalist alikuwa amechangamka, dance moves, engaging the crowd, doing ilikuwa fiti sana, doing what they do best and doing what he does best. Amazing. Doing what they do best, an amazing performance. And after Nviri akaja, so after watu kusing along to Les Wanyika, Nviri akaja kapeleka the energy higher. So in between kulikuwa na DJ sets zilikuwa zinachezwa a distance away from this main space and the main field, and haungeza kusikia when things, I think ungeza kusikia rather, if ungekuwa huko haungeza kusikia kile inaokaa huku kwa the main field. So kuna time I think when Boutros or Nviri was performing, niliteka walk kidogo. I think ilikuwa before Nyasha kuje, because when Nyasha was going on stage nilikuwa nyuma and then I had to walk all the way forward. I think ilikuwa Nviri took a walk or Boutros, and so nikiwa huku hivi where the DJ breaks zilikuwa, ongeza kusikia kilikuwa ina happen huko ndani. And as you entered into the place, kulikuwa na 3 ways za kuingia to the venue. The main one ilikuwa, what was the word hapo juu, ilikuwa bifita, ilikuwa na nini ya bifita, then the other one was onja, then kulikuwa na just an open space huko juu with nothing branded in particular. So and then kulikuwa na vendors all across, and then kwa this first lane in the main entrance uko mwisho, just before the field, ndio kulikuwa na DJ situated. And after Les Wanyika na ndani kulikuwa na tents. MDQ alikuwa kwa interview on Mic Check podcast. Watu wa Mic Check wako hapa. Mic Check wako hapa. Niliongelea pia wiki kadhaa zilizopita because I was part of their live. Hii ni ya Murasta Eirosh. Tuna support wasanii huko nje. So kwa hiyo interview ya Mic Check podcast, Modhoni ni their recent episodes. They had 2 parts. So one ili premiere at 2 p.m. jana as Blankets was happening. I commented that on the live premiere. So kwa the first part, MDQ alikuwa anasema how the idea na the goal ni kupatia watu an amazing bar experience na bar experiences. So alisema wataifanya hadi ikuwe perfect, na pia akimaliza speech yake alisema the idea, akipeana vote of thanks, ni kupea watu experiences. So ku experiment vitu, na aliuliza specifically, did you guys like the bar experience? Akasema thank you for giving us a chance to experiment and being part of our experiment. Na akasema the goal ni ku refine
hadi watu have amazing experiences. So kwa the interview, kwa the convo na mic check, alishare akasema hiyo idea ya the bar and the bar experience, how ni something yenye wanafikiria and ways of conceptualizing it better na kugive watu a better experience. Na ukiingia kwa the main space, the main field, ungeona tents za Bifita kule ndani, siku zitembelea. I wanted to, didn't get the chance to, but pia mimi kama teetotaler si kitu that ilikuwa top of my mind, but kulikuwa na tents za Bifita, so I'm assuming zilikuwa na experiences muenda. Kulikuwa na tent ya YouTube, kulikuwa na sort of a studio setup ya watu kupiga mapicha, not on the YouTube one but a different setup somewhere uko ndani ya the field. Ya YouTube ilikuwa na hizi nini zenye zina spinning zikichekwa tu videos na seats kadhaa uko ndani, so even ndivyo walikuwa wame design. So Nviri came through, watu waka sing along obviously ngoma zake, Overdose, Pombe Sigara, Nikita, Kitenge, for just singing huko with their people and vibing to the music. And something else that I wanted to watch ni kuona the bands that people had. Niliambiwa Kinoti alikuwa na full band. Sikuulizia for Lisa. Okello pia sikuulizia. What I heard kuhusu Okello was vile ali string songs zake, hakuwa anafanya the songs to completion, so ali play the album but zilikuwa bits of the songs. I heard that Kindapin, so this is info from Kakusha, so if I am wrong, mtu wetu mbaya sana, ndio alikuwa ananiambia ali perform Kindapin the entire song. Hiyo ni feature yake na the one and only Costa Ojwang mwenye pia alirelease debut album last year. Fuen tumereview Kinoti Heart to Heart yake ya 2021, tumereview Green Room yake ya last year, tumereview Lisa Odorno's debut album which I have a copy of here, autographed and signed. Oh, mtu ana interview ya Elsy, sitasema chochote. Yeah, tumereview Kelo Max. Nimeandika kuhusu Zinia review maybe, but my team ni kina nani? Nimereview Leswanyika, review Nviri, nimereview Boutros on mziki ya wiki, tumereview Nyashinski Lucky You ya 2020 na Therapy. So Nviri also came through, and you realize how these songs function in public spaces and how people sing along to these songs, how people love these songs. Same for Shinsky, and before Nviri Leswanyika obviously. For Boutros nilikuwa nyuma sana, but the thing was, even with the quality of the sound, regardless of where you are kwa hii field, ulikuwa unasikia kila kitu very clearly unasikia everything. That was really different. Na nikiwa kwa set ya Nviri, performance yake nilikuwa huko mbele, literally a few steps from the stage, kajiambia mbona sisikii fiti, but the farther away you move the better you hear the sound. So time ya Nyash nilikuwa just a bit further from where nilikuwa kwa performance ya Nviri. For Boutros I was huko nyuma, but ungeza sikia the band, ungeza sikia guitarist, sikia drama, na the band ilikuwa imefunga music fiti sana for Boutros. And again kwa hiyo convo ya MDQ na mic check, kitu pia alisema ni anataka kuona the likes of kina Boutros wakiperform na live bands, so having them kwa lineup ni courtesy of that. Akataja Scam Cardinali, and even having them ni wanting to see them try out different stuff and performing differently and giving them that experience. So Boutros on Thursday niliongelea how aliperform, haikukuwa live
but this is blankets of course. So band ilikuwa imefunga mziki sana, sikukuwa na the full on experience because of where I was, but nilikuwa nasikia and how walikuwa wana play, ndio ni able kusema the band ilikuwa imefunga mziki. Ilikuwa a case of what happened on Thursday in terms of people not knowing his catalog and people just waiting for Angie. It could be a perilous state and space to be in, because it's just this one song that people know you for and that's what they're coming for. But ni understandable because Sai song is very very huge, very very huge, viral. So that's the song. And pia makes sense that ukuje when this is your moment na ukue kwa lineup ya blankets for example. It's only right pia when we get to Tusker Oktoberfest, which wanaanzanga hizi ni zao za Kisumu, Murang'a, Embu and places tofauti, a perform as well kwa hizo lineup za Oktoberfest. But pia sasa huko ni worse sasa because blankets people listen to music kwa hii audience. Huku wengine sasa ni story different. See, that's not the case for the majority, so people will just be waiting for Angie. So ni up to Boutros, which ndio alifanya kujua how to introduce people to your other catalog na kuambia pia wasisikize. When you come for other shows wako familiar with the music. Niko sure pia when people knew him na wakajua Angie, some went and dug the catalog, wakadig the crates, wakatafuta mziki wakajua, or even after this show, after kumwatch wataishia na wasikize mziki zali perform some of, so mainly the set ilikuwa what alifanya Ballantine, but just live mainly. So hizo ngoma zake zingine na kusia vile alimaliza na Ndovu ni Kuu, then Angela, hivyo ndivyo alifanya pia kwa hiyo show ingine. And as you can see, hizo ni popular songs, so people know Ndovu ni Kuu, people know Angela, and then kuna hiyo yeah na kuna story ilianza like this na ngoma kama hizo, which are popular songs of his. So intertwining that with songs zake zile watu hawajui. Alikuwa pia na acts walimu wa company kwa the performances kwa some of the songs. This is apart from Angela, of course, 2 songs I believe, but ni a plus kumwona akipiga show na live band. Tulikuwa tunaongea na Mbunge place, tulikuwa tumekaa before niende even further behind, kabla Boutros aingie stage, alikuwa anauliza atapiga live akipiga live na muheshimu akipiga live calligraph hawezi Mbunge waongeleanga Calligraph na Wakardinali and their live performances, or lack thereof in fact on Facebook. So that's why hizi sentiments zile unasikia zina exist. Nikamwambia of course this is Mudhoni, this is Blankets, hizi piga otherwise, and that was the case. And Shinsky akamaliza shughuli. So my first time kuona Zinia, first time kuona Les Wanyika, first time kuona Nviri, because I don't think when Nviri was performing previously I ever watched him. I didn't. And then Niki noticed Benso, like you were backstage. I remarked that since 2017, 18 or 19, I think ni 18, time ya Nyamamama Z, it has to be a Heart the Band performance. Kasi Heart the Band ni performance ya Mutoria or performance ya someone else and then Bensoul was accompanying them, or him as the main. So one of this, but this is 2019 kwenda nyuma. Hiyo nilikuwa mara ya mwisho I saw Bensoul, I believe. Sijamuona mahali kwa event randomly, sidhani. That has to be the last time up until this time. So Zinia first, Les Wanyika first, Nviri mara ya kwanza.
Butos nimeona Thursday na nimeona 2017 18 as I said earlier, and Shinsky mara ya kwanza. I think pia Shiki and their names in a rhyme. I haven't. Did Shiki play kwa ile Shadipa Connection? I think so. Yeah, I think so. And I've watched Shiki perform, but naongea kama a DJ. Mara ya kwanza kuna Nyash live. After show yake ya April ya Shin City, tulikuwa tunatembea, tunapitia, because we were coming from Roger's show, which had happened that same morning. Somewhere in the woods. So getting to town ikiwa na Abe, nairauka, tulikuwa tunasikia kuhusu show ya Shinsky, kuona comments za watu on Twitter, kila walikuwa wanasema, and hivi vitu vyote. Na kusema, tusitrust wa Kenya, and their opinions, kuhusu kuhusu shows, pia ni some mixed feedback, tulikuwa tunaona mtandaoni. Kulikuwa na Shin City LD, which really precipitated the idea of Therapy, the EP that came out on November 18th or 17th. Shin City LD ilikuwa on 26th. Ilikuwa on 26th and that was 17th. Anyway, said it, or 25th. Doesn't matter. Or 18th rather. And alikuwa na Shin City LD akarelease a week before that, kuchocha watu kwa put into the mood, and after hiyo show nikajiambia the next time nachiki Shinsi kwa poster, hata kama ni LD naenda hiyo show. I am leaving and I am going for that show. As Nyashinsky mwenyewe alisema, my shows are not just regular shows, they are experiences, and no two shows are the same. Thank you for joining and liking the video. If you're here, let me know that you're here. Jitambulishe. On this Monday morning, it is 7:55. Sheesh. Where? 2 hours and 30 minutes. Jitambulishe. Let me know you're here. And this is how you're fighting capitalism with me. No two shows are the same. Shinsky alisema. Nyashinsky live is an experience. Yo. What? Anapiga show. What? GOAT, that's not la misodanganyi bana. Alianza na GOAT. On sections hapo nikaongelea bands earlier. Butos alikuwa na sijui the entire band ilikuwa gani, because sikuona what the instrumentalists were, but I could hear the guitarist, I could hear the drummer, I could hear the bassist, lead guitarist, drummer. Who else? Mainly from place nilikuwa. For Les Wanyika, this is an ensemble. Keyboardist pale, mse wa lead, mse wa bass kufanya maswala yake, mse wa drama, mse wa percussion. Video alikuwa na, I think alitumia the Flower Girl project, because alikuwa na jina lake si nilikuwa nasema Tindi, but the bassist and then the drummer and then a bassist, drummer, then Ivy on lead, and then alikuwa na someone else mwenye si part of the Flower Girl project on keyboard. Akasema wewe wanaume huyo ana represent. And then Shinsky alikuwa na mtu wake who was handling hizo elements za half live, I believe. Kulikuwa na 2 horns, trumpet na saxophone. Kulikuwa na lead guitarist who was in their zone. What?
bassist, zone, drama, and then percussion. And then percussion ilikuwa Eriko. Eriko akon percussion, nikaambia Roger. Roger akachizi. Ilikuwa beautiful kuna Eriko on that stage. Nyash is definitely an experience live. What? Nicheki Nyash again on a poster. Na alipiga show Oktoberfest K1. Alikuwa the main person. That was last year mwisho. Headline Blankets. Kwa payroll ya Johnny Walker alipatia wase alifill their cups. Akapatia pia slices za keki. Alisema ni birthday week yake. Na alipiga show kamse alikuwa na celebrate, kamse ana feel fiti, kamse yako zone, kamse ana celebrate birthday yake. Ali give it his all. In as much as haikuwa ati energetic, hakuwa na jump around and move around. Alikuwa na take time yake, and even after a few songs in, alikuwa anasema we were just warming up after GOAT, Glory, and 1 or 2 more songs, anasema Blankets. Leo time iko, kuna haraka kuna time yenyu, pole. Na aliingia stage kitu ka 8:30 something, akafanya was it up until 10 something, because ilikuwa an hour and a half, na ilikuwa an hour and 15. Alipiga show songs back to back, and Nviri then Les Wanyika, Nviri then Nyash, na kusikia na kuna wasa wakising along, the energy ilikuwa inaenda tu juu in terms of your audience engagement na audience kujua mangoma za wasanii. Vile nimesema a few moments back, inakuonesha the context of these songs kwa hizi spaces, which is something we usually remark when tuna review projects, and we say how songs will play kwa live context and how they are created for such context, and you watch that and you hear the music live, or even kwa the projects. So ukisikia kwa the projects, ama ukisikia kwa the projects, then you watch live, or you watch them live, and you understand why artists make those songs. And we usually do, even whenever tuko hapa for these Sunday sessions, we've talked about ngoma za kubamba, club songs, bangers here for a while, how they work, the mechanisms behind that, the method behind hizo mangoma. That's why artists, Kenyan musicians, keep seeking hizo mangoma that are hits and that zimeundwa for hizo environments. And you watch an artist perform mangoma zake vile watu wanaziimba, they won't create something else, because that's where it is. We kupanda stage na watu kusing along to everything, song after another, and highlight Shinsky, the arc of the performance. Wow. Pacing yake ye kuzitoka on stage, the range of the songs, the range of what content yake ucover, cause kuna Malaika, kuna Short and Sweet which alifanya, and something that I enjoyed ni you did not see some of those songs coming, how the arrangement inaanza, vile the band ina sound, then the song comes in. Short and Sweet for example ilikuwa unexpected, na akaifanya from bien the chorus to verse yake, na wase ku sing along to hapo tu to later ngoma ka Hayawani, which Sunday walitake chance yake kwa hiyo Hayawani ku break, band still playing, na kuambia wase ni birthday yake, akapula Johnny Walker AJB bottle, akapatia wase keki, akarudi back to the performance. Ilikuwa ina feel nikaa namaliza, ikaendelea. Even for the next one ikafeel nikaa namaliza, ikaendelea. So hizi marathon runners and the sweet aromas and
alimaliza na Now You Know. It really came full circle kuonesha journey yake, in that this was his comeback song and he's still here na alirudi, and here we are kwa hii show yenye ameheadline na watu wana sing along, na alianza na GOAT kuonyesha why he's the GOAT. Na yo na the lucky use, the arrangement, the orchestration, the music, the performance, and as far as bands, walikuwa wamefunga mziki. You could literally hear every instrumentalist all the time. Ungesikia drama na timing yake, ungesikia Rico on percussion, ungesikia bassist, ungesikia lead, ungesikia the track that was playing sasa, hizi elements za half live that walikuwa wameincorporate, na ungesikia the horn segment, everything clearly crisp, na yeye pia ungemsikia fiti. What? Shin alipiga show. Shin alipiga show. Yeah. For sure. Shin City is a thing, is an experience. Atupatie album. Akona I drop on its birthday. Because we know there's an album somewhere. Nyash. We know. Najua watch a video. Nyash. Also see you tupatie interview. But Nyash, bei zake though. Tuwezi afford. Sisi bado hatuna maganji za kutusaidia kuwa matraveler. Na kuambia wasi kama si bag usitupigie. We are not yet there. We are maybe headed there. Mkiendelea kusubscribe tuingie 1K, mkiwa hapa kasai 3 people 3 likes. Let me know who you are on this Monday morning at 8:05. But that was Blankets and Wine. Na niko najiambia, this is a beautiful experience. I definitely love to attend more Blankets and Wine performances and shows. Definitely. And I'm just imagining how the 10 years have been, and those who were there from the beginning na wakaenda kwa hizi events. I'm imagining what those experiences have been for them. And that has been Blankets and Wine. Hiyo ilikuwa the show Shiki, tulitoka akimaliza nye alikuwa na perform, and then kulikuwa na another DJ kwa I think Miss Ray kwa the other stage that I mentioned earlier, which was outside a few meters from the main space ya the performances. Nimesema Elsy Wameyo, tumeongelea our interview coming soon. Nimeongelea Jackie Karuti's exhibition at the Goethe-Institut division, before line, after image. Na Ballantine na Boiler Rooms event at the mall rooftop pale Westi. I'm 2 hours 43 minutes. I am done. Kama unawachi video baadaye, let me know kwa comment section. You are this far, the least you can do ni kuniambia, the least you can do ni like the video. Mi naye nipatie glory to God nikisema niko na supporters huku nje. Wenye wanajua as far as the Kenyan arts and culture scene who the GOAT is. So if you're here, niambie kwa comment section, na nakushukuru sana. The 2 people who are here, asanteni sana. Hujajitambulisha, so sijue ni nani. Sijui if you are really here. Ningependa big up, kuambia asante. Shukran to Edna aliungana nami hapo awali.
Mi bado ni Edna mwenye anangoja tu interview ya Elsy. So if you're here, kwa comments changamka. And if you're here this far, last week ilikuwa kuhusu kuambia mbunge anitafute na nipatie mado. So it's all about the money. Unaona protests zimeenda another way, so you can go out and hustle and get your money. It's always about the money. So unaweza ambia blankets, you can tag blankets, uambie they can look for me for their forthcoming shows, niwadocumentie in word format. I am the best at this. You know this. You know this. Unaweza ambia Mudhoni antafute or whoever. If you are part of blankets, check the resume. Look for me. The work is amazing. Unaweza ambia Nyash atupatie ka interview tu. Interview Nyash, tupe interview moja tu na roho yetu itapona. Then nani mwingine? Na uniambie that tuko hapa kwa video na ulike hii video. Na waambie Boiler na Ballantine wantafute pia for future engagements, future interviews. Wasaidie an upcoming journalist kama mimi and culture enthusiast na documentarian na historian. Mi pia naweza shukuru sana. Siezi kasirika na hii maneno. Nitashukuru mbaya sana. Hizi events zote kuna some footage from them, small footage here and there that mi recordingi, so I'll be clipping those, working on them and sharing them Instagram mainly, lakini pia outside of Instagram for the sake of posterity. Zile ideas nilikuwa na share wiki iliyopita nikiwa hapa on a live at around 2 hizi masaa. As I've said, it seems we'll be doing this at 6 am, 7 am, 8 am on Mondays. Mkienda Wera, mnisaidie kufight capitalism kidogo. So, as we still look for money and ask for money. Shukran sana kwa kukuwa hapa na appreciate wakati wako. Tuchekiane whenever tutaonana tena. Nimeongea the entire day. Kwaheri. Asante for being here, son. I appreciate your time and your engagement and being here and supporting the great Sanaa and supporting the great African. Shukran sana for your time.